for angels and other spiritual beings, and the genies, for example, all have been created by God, and their creation is like the creation of human beings. And we are sure that angels and genies have not been created through evolution. The archangel Gabriel, for example, have been also created by God in an instant. And it is very certain that human beings have not evolved from animals like frogs and worms. So this Darwinism, the idea of Darwinism and evolution, is an imaginary way of thinking about creation. It's a Sumerian myth, and people have only tried to adapt it to our current times, and they forced people to believe in it. On the other hand, the explanation Darwinism offers about creation is impossible to believe in. Bu müthiş gerçeği insanlar görmezden geliyorlar. Şu an anlamazdan geliyorlar ama bence anladılar. Çok korktukları bir konu. Korktukları için bu konuyu incelemek ve düşünmek dahi istemiyorlar. Yani hayal dünyasını beyinlerinde seyrettiklerini birçok insan anladı. Birçok insanın bunu korkuyla farkına vardığını gördüm. Ama bunu pek o kadar önemli görmeme gibi kendilerini yönlendiriyorlar gördüğüm kadarıyla. Fakat bir süre sonra dünya bu açık gerçeği bütün çıplaklığıyla, bütün şiddetiyle anlayacak. Bu gerçeğe hem Tevrat'ta hem Kur'an'da hem İncil'de çok fazla yerde işaret ediliyor. There is a great reality which people ignore. That reality is that metaphysical image in our brains, because people are now becoming aware of the fact that the things they see around them are imaginary things, they are not real things. So once they become aware of this fact, they feel horrified and they just feel simple fear. But on the other hand, they will soon be aware of this fact, and we have the signs and explanations of this coming awareness among people in the Old Testament, in the Bible and Quran as well. What is your opinion about Bin Laden? Bin Laden hakkındaki görüşleriniz nedir? Böyle bir kişinin varlığı veya yokluğu konusunda benim bir bilgim yok. Ama genel olarak İslam, Hristiyanlık ve Musevilik de şefkati, merhameti ve sevgiyi insanlara sunar. Barışı ve kardeşliği ister insanlardan. Kan dökmek, terör, şiddet, masumları öldürmek Kur'an'da, İslam'da haramdır. Ve diğer Hristiyanlık ve Musevilikte de haramdır. İslam'da zulüm yoktur. Bu şeytani bir inançtır, terör ve şiddet. Şeytanın bir kılıcıdır bu. Ve Darwinizm kaynaklıdır. Bütün dünyadaki teröristler, faşistler ve komünistler hepsi Darwinist eğitimden geçmiş, kökeninde Allah'a inanmayan, fakat kendini Allah'a inanıyor gibi gösterten, gözü dönmüş insanlardır. Olaylara bu gözle bakmak en doğrusudur. The existence or non-existence of such a person, I cannot say much about that to you, but what I can tell you is that the religions of Islam, Christianity and the Jewish religion all support the idea that people need to love one another, and love and brotherhood and compassion should rule this earth. And when you look at the religion of Islam along with Christianity and the Jewish religion, bloodshed and violence are strongly forbidden. So I see the existence of terrorism and violence on this earth as the sword of Satan, and all bad ideologies, harmful ideologies on this earth are based on Darwinism. Look at fascism, terrorism and materialism, for example. All the great fascist, terrorists and materialists in the history and in the present time have gone through a very Darwinist education. So they want themselves to be seen as very religious and good people. On the other hand, they are ruled by violence, bloodshed and extreme greed. So they all are based on Darwinism, and Darwinism triggers these things. I think for a Westerner, it's a pleasure to hear this opinion of yours.
bir batılı olarak bu görüşlerinizi duymak bana büyük keyif veriyor. But one question, do you mean that there is a relation between Bin Laden and Darwinism? Ama tek bir sorum olacak. Acaba Bin Laden ve Darwinizm arasında gerçekten bir bağlantı görüyor musunuz? Ben size bunu söyledim. Yani bütün teröristler, şu ana kadar incelediğim, tespit ettiğim bütün teröristler Avrupa'da veyahut diğer ülkelerde yetişmiş kişiler. Ya Amerika'da yahut Avrupa'da yetişmiş kişiler veyahut diğer İslam ülkelerinde, fakat Darwinist eğitimden geçtikleri ve sosyalist eğilimli oldukları, komünist teröristlere karşı hayranlık duyduklarını açık açık görüyorum. Özellikle ünlü teröristlere karşı müthiş hayranlık var bu tip insanların içerisinde. Garip bir eğilim, şeytani bir eğilim açık açık görülüyor. Hayatlarını incelediğimizde de bunu görmek mümkün. Ama söylüyorum, yani bu kişinin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. As I have said, the many great and famous terrorists have been educated in Europe or in the United States, or that might be in Islamic countries as well. But when you look at their main current of education, you will see that they have been greatly affected by socialist movements and socialist thinkers. They have been greatly affected by the famous communists, because they have great awe at the many great communists. So they also have great awe at the very well-known terrorists. So this is a very general characteristic of the terrorists we hear and see around us all the time. But as for the existence of Bin Laden, I don't know whether he still lives or not. Evet, siz de bir geçmişlerini inceleyin, bunu göreceksiniz. Yani Darwinist, materyalist eğitimden geçtiklerini. Fakat Darwinizmin üstüne İslami inancı kurmaya çalıştıklarını göreceksiniz. Ve sol teröristlere karşı hayranlıklarını da göreceksiniz. So you can personally make a small research on your own, and then you will see that they have all been educated on Darwinist ideals, on materialist ideals, and later on in their lives they have tried to bring together Darwinism and the Islamic way of thinking, and you will also see that they greatly admire other well-known terrorists. Why is he quoting the Quran? Peki neden Kur'an'dan alıntılar yapıyor? Şeytani olduktan sonra bir insanın kafası ve ruhu, yani şeytana teslim olduktan sonra Kur'an'la en şeytani tavırları dahi gösterebilir. Ama samimi bir insanın elinde olan Kur'an etrafa sevgiyi, barışı ve kardeşliği sunar. Ama şeytan kullanırsa Kur'an'ı etrafa vahşeti ve zulmü sunabilir. Aynı şekilde İncil'i de şeytani amaçla kullanan bir insan dünyaya zulüm sunabilir, acı sunabilir. Tevrat'ı kullanan bir kısım ateist Siyonistler de dünyaya dehşet sunuyorlar ve bunu Tevrat'a dayandırıyorlar. Yani şeytani olduktan sonra bu kutsal kitapları kullanan kişiler, değerlendiren kişiler yine aynı netice meydana gelecektir. Well, that is the way your mind works. If your mind is belonging to Satan, then that means that Satan is manipulating your mind and forwarding you to certain evil acts. Within this framework, you can even use the Quran as a tool for your evil ends. On the other hand, if you approach the Quran in a sincere manner and as a true believer, then what you will be disseminating all around you would be utter goodness. And the Bible has also been used for evil ends, for satanic ends actually. So when you look at the atheists and Zionists, for example, that they have been using the Old Testament for their own evil ends. So that is a matter of